Hi, hello, salam, namaste. I'm your host Abu. Your co-host Aakash. Welcome to our podcast, Unmuted. So, వచ్చింది What's up? వాట్సాప్ అంటే నువ్వే చెప్పాలి. ఇవాళ గెస్ట్ ఎవరు తెలుసా నీకు? వింటే, కలిస్తే, చూస్తే షాకే షేక్ అయిపోతావు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు ఆల్ టు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్స్. హర్ మేనిఫెస్టేషన్ కేమ్ ట్రూ. నాకు ఎప్పుడో చెప్పింది, అరే నేను మీ నేను మీ సీజన్ 1లో లాస్ట్ గెస్ట్ కింద వస్తా, సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయన్నది. అది నిజంగా అయింది. నేనే షాక్ అయినా, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ షీఈస్ అ బంచ్ ఆఫ్ టాలెంట్. She's a social media manager for Band Aarohi. She's also an architect, a mural artist, an intern costume designer for Vaijayanti movies and whatnot. And her arts speaks for itself. Cute little hands తో క్యూట్ లిటిల్ ఆర్ట్స్ చేసి చిత్రమ్మ వరకు వెళ్ళిందంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ టాలెంటెడ్ షీ ఈస్. ఇంకా లేట్ చేయను. Yes. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు మై స్వీటెస్ట్ ఫ్రెండ్ జో. Hello boys, what's up? Superb. So finally we made it to the podcast. Yeah. After like months of planning it. Yeah. I'm happy. On the I'm 25th episode you made it. One day I need to be there. I don't know when. టుడే We made it. నువ్వు ఇక్కడ ఒక ఈ గ్యాప్ కి ఒక మీమ్ యాడ్ చేయాలి. వన్ ఎటర్నిటీ లేటర్. Yeah. One eternity later. సో జో చెప్పరా, ఎలా ఉన్నావు, ఎలా అనిపిస్తుంది మా షోకి రావడానికి? I feel great. Honestly speaking, this is the first ever live or podcast or anything that I have been on. So I'm happy, excited, and also nervous. So yeah, I have never even been on Insta lives. Yeah, you have never been. I No. know. Acha. I was always the person doing too much of background work, not like being in this ఇప్పుడు కూడా అక్కడ the నుంచి fire ఎత్తొచ్చాం. chain. I was like, సో ఇప్పుడు నుంచి ఇందాక ఐ హ్యావ్ బీన్ టు అ షో. ఇట్స్ అ కామెడీ షో ఆఫ్ బై హుడీ. అండ్ మై ఇన్స్టింక్ట్ టోల్డ్, బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ అన్ ఈవెంట్ ఐ ఆల్వేస్ సీ దస్ జో. Yeah. బై డిఫాల్ట్. అండ్ వీడికి చెప్పా, అరే నా ఇన్స్టింక్ట్ ఎందుకో చెప్తుంది జో ఉంటుంది, బట్ ఎందుకులే లెట్స్ ఇట్స్ ఓకే. ఒక్క సెకండ్కి ఇలా తిరిగిన, వైట్ షర్ట్ వేసుకొని, లూజ్ హెయిర్ విత్ రెడ్ నెయిల్స్ అండ్ సమ్ యాక్సరీస్ విత్ హ్యాండ్స్, లైక్ డూడ్ దే టాక్ ఆఫ్ ది బ్లాంక్ ఏంజల్ డెవిల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఆ డెవిల్ కూడా హాట్ డెవిల్స్ కూడా ఉంటారు ఈ మధ్యన. Oh yeah. Cute devil. yeah. So asala there are so many things attached to your Yeah. resume. నేమ్ Yeah, that's what I would say. So asala, I mean, rather than me telling, I think you start telling, then spill the beans. రావాలి. So every time someone asks me what do you do, the first question I ask them is like, are you just asking for a formality or do you really want to know? Because I will take 10 minutes of your time ranting about what are the things that I am into, not like which I actually do. అంటే నేను అన్నిట్లా దిస్ ఇస్ నైస్, దిస్ సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఇది ఏదో ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది అని అట్లా అన్ని అట్లా టచ్ చేసి కొంచెం నేర్చుకునే వరకు వచ్చి ఓకే నా దిస్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్, ఐ డూ దిస్ ఫర్ ఎ వైల్, దెన్ ఐ విల్ సీ లైక్ ఇది కూడా ఏదో బాగున్నట్టుంది, లెట్స్ గో హియర్, దెన్ ఐ విల్ సీ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇది కూడా బాగుంది, లెట్స్ ట్రై దిస్ అన్నట్టు ఐఎమ్ లైక్ టూ మచ్. బట్ యా, ఇట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎ వింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ క్రియేటివ్ కాబట్టి ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్. నైస్, ఐ లవ్ ద వే యూ Yeah. క్రియేటివ్ ఇస్ ద బేస్. Yeah. మనం కూడా చాలా నేర్చుకోవాలి జో దగ్గర. Yeah. Anything you pick, at the end, it's how at least like when you take about music or when you take about art, everything is creative. You are creating something, be it visual, audio or video or something. It's at the end the creative space. Yeah. So from the architect to in the fashion technology, so how did you end up from that journey? So ending up in architecture was a kind of surprise for me. వావ్. Yeah, because till my inter first year I didn't know shit about architecture. I don't know if I can use this terminology, cut it if I can't. But yeah, like ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఉంది, దాంట్లో కెరియర్ ఉంది కూడా, ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. ఆల్
I know what I didn't wanted to do B.Tech. ఓకే. నేను ఇంట్లో క్లియర్గా చెప్పేసిన నేను బీటెక్ చెయ్యను, బీటెక్ నన్ను జాయిన్ అయినా నేను ఫెయిల్ అయిపోతా, మీకే డబ్బులు వేస్ట్, టైం వేస్ట్, మీరు ఏం చేసినా దట్ ఈస్ అప్ టు యూ, ఇస్ వాట్ ఐ టోల్ మై పేరెంట్స్ వెరీ ఓపెన్ లెవెల్. లైక్ సచ్ అ క్లియర్ కిడ్. క్లియర్ కిడ్ కాదురా, ఎల్ఐసిలో కూడా ఇంత స్ట్రిక్ట్ పాలసీ ఫాలో అవరే, మేము ఫాలో అవుతుంది. ఆనెస్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ అని. Yeah, at least parents. I mean, your parents might have been very happy right now. More happy. Yeah. She's happy with what she's doing. Yeah, but they are also like, you know what you're doing, right? నీకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా, అట్లీస్ట్ మాకైతే అర్థం కావట్లేదు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నీకంటే ఒక క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ క్యారీ ఆన్. దట్ ఐమ్ బ్లెస్డ్ విత్. I love it. They will always, every 3 months or every 4 months, I'll go them and I'll give them like new life update, like I'm doing that and they'll be like, ఓకే, Last time ఏదో ఏదో ఒకటి కంటిన్యూ చేసి ఏదో ఒక దాంట్లో సెటిల్ అయ్యి కొంచెం డబ్బులు సంపాదించి కొంచెం సెటిల్ అవ్వచ్చు కదా అంటే, చేస్తున్నా మమ్మీ, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కదా అంటే, ఓకే ఫైన్, యువర్ విష్, యువర్ లైఫ్. ఇక్కడ నాకు ఒక లైన్ ఆడ గుర్తొస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ హర్ పేరెంట్స్ ఆస్క్ ఎందుకు ఇలా మంచి ఫుల్ గా చేంజ్ అవుతున్నావు ఇది, సో జో విల్ గెట్ అ చైర్, షిల్ సిట్, కాలు మీద కాలు వేసుకుని, ఇది వ్యాపారం. గుర్తొచ్చిందా? నేను అంత గ్యాప్ కూడా ఇయ్యాను. మై పేరెంట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే రేర్లీ సీ మీ బికాస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ స్టైల్. అంటే వాళ్ళు పడుకునే టైంకి ఇంటికి వెళ్తాను, వాళ్ళు లేచే లోపల వెళ్ళిపో. If you know or not, she is a social media manager for a Telugu band called Aarohi. Oh wow, yes, I've heard and I've seen them perform once. Aarohi is one of the, that's also not something that came planned into my life. That was the most best and the like plan చేసుకోకుండా ఆటోమేటిక్గా it just flew into Destined. It was destined. Yeah. మ్యాజిక్ పన్నా Kind of ante. And also it's not like a work commitment or something. Aarohi is like a family to me. So whatever happens, until that band exists, I'll be a part of it. But I like the way she... Maybe for the open mic what we are planning for the Tangent Factory, maybe we can ask them to perform at our... Yes. Yeah. So we are manifesting for the first time. కాదు, చాలా సార్లు. I mean completing this season is a very big task for us, very difficulties and all. Congratulations to you guys for being able to pull off these many episodes successfully, bringing all the guests. It's equal contribution. Yes, Let's not credit equal contribution more. as Both well of as, you. Yes. I mean ఏమంటే 2 pillars, strong pillars తో ఇలా కూడిన ఇట్లా పైన టాంజెంట్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. దాని పైన ఇంకా Guys giving butterflies already. ఇట్లా 2 పిల్లర్లు పెట్టి మధ్యలో బీమ్, ట్రస్సెస్, స్ట్రాంగ్ బాండ్ బిల్డింగ్, ఆర్కిటెక్చర్ టర్మినాలజీ. People forget that I'm an architecture. No, I remember that you're an architect. Yeah. Because and even- half of the people call me architecture. నువ్వు ఆర్కిటెక్చర్ కదా అంటే, I was like, అక్క, No, it's architect. it's architect, not Architecture architecture. is a subject. Exactly. ఆర్కిటెక్చర్ Yeah, you are an architecture, no? అంటే నేనే బిల్డింగ్ డ్రెస్ వేసుకొని. Do you remember Halloween time లో Snapchat లో there will be like that outfit of a house. I'll be like, yeah, this is me being an architecture. So ఇంకా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ ఇంటీరియర్ అని చెప్పలేదు. my co-host has a very great sense of humor and only lucky ones will get to see. Nadi by default lucky because he has no other choice. Today Joe is lucky. Vibes. Charm. Vibes. Joy is joy. Joe is joy. Yeah. Joy is always joyful. Yeah, see, నేను స్టార్టింగ్ లో ఇన్సైడ్ అవుట్ లో I told you are joy, but you never admitted it. A lot of people watching this also, అదా 24 గంటలు ఏడుస్తూ ఉంటుంది, అది జాయ్ ఏంటి అనుకుంటారు. But reality? Yeah, I have all the different personalities, bro. It takes time for people to understand. Yeah. అంటే it brings out on people also what personality you are bringing out in me. నువ్వు సతాయిస్తే ఇవ్వక ఏం చేస్తాం? Bro, that's what it is. It's not my fault. It's surroundings and people. సో అంటే ఇప్పుడు right now you are working for Vaijayanti movies, right? Yeah, I recently joined costume them department. as an internship.
So future ఏమవుతుందో I'm not really sure. That's a very random. అంటే I always wanted to be in fashion. Like అంటే self డబ్బా అని కాదు, but I love my own fashion sense. I know that I'm not amazing with designing, but I can spot good things or put together anna sense of mind aithe undi, but I wanted to explore that phase. So that's the reason I even wanted to start a fashion brand. I was doing R&D for that and all. So atlanti time lo I just saw a post that they are looking for costume assistant and all. Okay. And I happen to know some common friends who knows people, and atla I went for an interview. I spoke to them and I was really honest with them. Like, I'll be very clear, I don't want to create any negative image with you people that I know this and nen cheppanu. I am a complete amateur, but I will put my every bit of hard work into this to help you. Like, they need an assistant, I will help you. At the same time, I want to be the learning process. Commitment antara, how many days that you ask, I will give it for the project, or how many months that they require. They're like, okay, we'll try for a week or so. If things goes on, and if your boss likes you, and if he blends with you and all, if meeku work process okay ante, we'll continue annattu. Goes 1 week good. by 3 months ainda. It's been 4 months that I have been. Yeah, I joined in August, if I'm not wrong. Nice. Yeah, so it's like 8 to 10 months commitment. After that, depends if they want me or if I can handle the movie, because it's not as simple and as glamorous and cakewalk that people see. నేను కూడా ఇంతకు ముందు చూసి it would be fun, it would be అదే అనుకున్నా. Only after I stepping into it, I was like, It's a whole different world. different world, and That's the true. people work so hard there. Will be like, I'm like, okay, I really appreciate all of you for choosing that every single day, continuing being that. My respect for movie industry working people is like next level. I'm like, it's not as simple as I thought it would be. True. I have been facing too much of hard ఇది మధ్యలో ఇట్లా ఏడ్చి మానేస్తాను అది అనుకోని దాని తర్వాత I was like, it's Vaijayanti. It's not every day people get opportunities being in that. So I want to make that valuable, grateful for that. And I was like, no, don't quit. Whatever it is, talk. Observe. Try to learn, try to adjust. And itla calm. I was like, at least this one movie or this internship commitment I gave, I want to fulfill. Nice. After that, whatever works out, it goes on. Because a movie is like, you gather so many people, so many people schedule, వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ అందరినీ లాక్ చేసి అందరిని ఒక తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత యాక్టింగ్ చేయించడం, అవుట్పుట్ కరెక్ట్ చేయడం ఇస్ And you belong to the movie industry kabatti you understand, because true. It's like multiple creative industries coming together and forming one, like Under one umbrella. exactly. They say too many chefs spoil the broth annattu. Adi avvakunda you need to put everything together. It's Exactly. not an easy Seriously, job asalu. very. Making like a bigger pictures, those directors, producers, costume designers, fashion designers, ADs, everybody, oh my god, Technicians. Yeah. too They are the main many pillars, people. I feel. Yeah, the I am DOPs, every trying assistant. some technicians to get into our podcast. Maybe next season I'll try to that. People should know how, like, జనాలు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్, లైక్ వెళ్ళి 3 గంటలు చూసుకొని ఈ మూవీ బాగుంది, ఇది బాగాలేదు, ఏం తీశారు అని చెప్పడం. బట్ there is a 150 to 200 days of work. Exactly. And 150 example, let us pre-work, say. like shoot days and ఉంటాయి, pre-work, Post-production. post-production, days and nights of work, And sleepless example, let us nights. say, ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు మూవీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు, అండ్ ఐ నో what level of struggle he goes through to compose ఒక point I movies. want to add. Yeah. You know, as you went to the set and you changed your perspective how the film works, I believe critics should be kept in that. Just for the observation. You know, True. at least they'll get to know what's the pain behind. You know, rather than sitting with a phone or a laptop giving the comments for the movie. Yeah,
లైక్ వి సే లైక్ ఎగ్జామ్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్టే మన పేరెంట్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా ఇది కూడా అంతే. బట్ అప్రిషియేటింగ్ దట్ ఎఫర్ట్ Exactly. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. And also, more than shoot days, since I'm coming from a costume department, like it's so like designing good, okay, but finding and making the exact colors, exact fabrics, you go pick it. I know. Too much of sourcing work, and I'm like, people take it so granted, and so ఇది చేసేయచ్చు కదా, ఏముంది మీరు మూవీస్ లో పనిచేస్తారు, ఇట్స్ ఆల్ చిల్ అండ్ గుడ్. Like no, from head to toe, everything you need to bring it then On point ఉండాలి అది. Yeah. And something what I wanted to say is we cannot criticize or comment on someone's efforts who has been putting it 5 years for a movie. Example, Rajamouli. True. Yeah. Dude, he is a man of perfection. I didn't find any other directors apart from him. యూనో బాహుబలి అండ్ RRR లాంచెస్ చూసినప్పుడు పెద్దకు తెలవలేదు, కానీ వారణాసి లైవ్ చూస్తుంటే ఐ అండర్స్టూడ్ లైక్ హీ వాస్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద వాకీ టాకీ అండ్ ఆడియన్స్ ని ఎంగేజ్ చేయడానికి హీ అండ్ హిస్ వైఫ్ కేమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, దే సాట్ దేర్, దే స్టార్టెడ్ టాకింగ్ And అండ్ దే kudos to Suma. yeah, of Dude, she course. pulled off this my crowd God, for half an hour. And other thing is ఐమాక్స్ ఎక్స్పోజర్ ఏదైతే ఉందో, ఐమాక్స్ ఇంటీరియర్ స్క్రీన్ లో ఇట్స్ వెరీ, ఐ మీన్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ తో ఇట్స్ ఈజీ టు ప్రొజెక్ట్ దట్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ మెంట్ ఫర్ దట్. Yeah. But on that LED screen projecting that is a very, I mean I know the pain what it goes behind. No, but can you imagine he ensured that every audience mind should be blown away because of his just 10 seconds or 5 seconds teaser it was. Yes ante. And now people can't wait for the entire movie. Ante crazy visuals abba asala. I just one thing I always manifest even on the show or regular only, some big production house, you know, like let's say Vaijayanti movies or Hindi mein if you go Dharma Productions, SLB avununte, some good production house, they should find his work and they're like, we have some music requirements, we want you to work for us. SLB. Manifesting on the table. My Macha is work with Dharma Productions, call etkoni cheptanu nenu. I don't know if I can say this openly, but my manifestations are actually somewhere కొంచెం వర్క్ అవుతున్నాయి అనిపిస్తుంది, because I never thought that. I always wanted to be a part of movies for that fantasy world. ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదా, వా మూవీస్ చేద్దాము అని. వచ్చాక there's a different story. Yeah, like I don't know if I can survive in it. To be honest, I literally broke down మధ్యలో కూడా. But You thank told God. actually. Pressure వల్ల నీకు you had your stress and pressures and too all, much. right? But thank God Vaijayanti was being a very nice. safe space for me that I Because can go it's and handled talk to by them. Swapna garu and Swapna Two and Ashwin. amazing Ashwin. Yeah. women. And to be honest, a manifestation pakkan pettu, I never thought that I will start exploring more about fashion. Art is okay. Art is because I learned from my mom and alla ochindi. Fashion, I'm like, okay, how would I look into this? Slowly I started clicking my own pictures, like, okay, what if I change the color? How will this color look good on me or on him or something? The moment when I went to the fashion week, the Times of India, Yeah. I'm like, I am doing designing, I am going on the ramp. వీడు ఎలా తెలుసా పక్కన వచ్చి ఫ్యాషన్ వీక్ వచ్చినారు ఫ్యాషన్. See, it's always a checklist. If Yeah. you know when you go Yes, first, we have that list of things to who's do more in into life. couture, Yeah. Manish Malhotra. Look who's the showstopper on that day. Neil Nitish Mukesh and Ruhani Sharma. That That dude is my వీడేమో ఒరే నిజంగా నీల్ నితిన్ ముఖేష్ అండి. Yeah. That is a surprise for us. I'm like, dude. And I trust me, after I wore that outfit, that red, whomever saw, you saw, he saw. Yeah, My that mom was was scared. amazing. My mom was scared. Like, are you okay to, can you pull it off? Like, see, I purchased to experiment. If it doesn't look good, I'll change it. Yeah. And trust me, I bought that shirt 1 year before, not now. Oh my It was just waiting in my hanger just for the right occasion. అట్లా ఉంటాయి నా కబోర్డ్ లో 2 సంవత్సరాల క్రితం కొన్నవి వేసుకోకుండా. బిఫోర్ లైక్
going into architecture, I wanted to take fashion as a career. Bro, we are on same boat. I applied for NIFT. I didn't apply and all. My sister told me something which really was like, point correct kada ankuna. So basically whatever my sister tells, it makes sense for me. Okay. So I am that మా కేసు చేస్తే నాకు అదే నచ్చుతుంది. I am that younger sister who like మా అక్క సెలెక్ట్ చేసినట్టు అది బాగుంటుంది. ఈవెన్ దో ఐ చూస్ సంథింగ్. ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఏమైనా 2 తెచ్చింది అనుకో, నేను నాకు ఫస్ట్ చాయిస్ ఆప్షన్ వచ్చి నేను అది తీసుకొని మా అక్క సెకండ్ తీసుకున్నా కానీ నాకు మా అక్క తీసుకుంది కాబట్టి నాకు అదే నచ్చుతుంది. సో మై సిస్టర్ వాజ్ లైక్, ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ ఇట్ బట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు బొటీక్ అనే వర్డ్ ప్రతి ఒక్కడు వాడుతున్నాడు. టైలర్ షాప్ లో కూడా బొటీక్ అని పెట్టుకుంటున్నారు. ఆఫ్టర్ యూ డూ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, డూ యూ రియలీ వాంట్ బి కంపేర్డ్ టు సచ్ టైనీ స్కేల్ బిజినెస్ అండ్ డూ యూ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ like years of career into it అని. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వాట్ సిన్స్ బీటెక్ అయితే నా వల్ల కాదు అని నేను చేతులు ఎత్తేసిన. నేను ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసే కంటే ముందే ఐ టోల్డ్ మై డాడ్ దట్ బీటెక్ అయితే నేను చెయ్యను, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఒక్కటి రాసేసి వస్తా. మై పేరెంట్స్ వర్ నెవర్ స్టాపింగ్ అస్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దే నెవర్ ఆస్క్డ్ us to do homework, they never asked us to came లైక్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ రా అని ఎప్పుడు అడగలేదు, యూనిట్ టెస్ట్ లకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అని ఎప్పుడు ఏం అడగలేదు. దే ఆర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్ ఫైన్. ఎప్పుడైనా తక్కువ మార్క్స్ వస్తే నెక్స్ట్ టైం కొంచెం బెటర్ గా చదువుకో. దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ స్కోల్డింగ్ వి గాట్. మై సిస్టర్ వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ 90-95% స్టూడెంట్. ఐ వాజ్ లైక్ 80 to 85 వరకు. అంత చాలు మనకి పెద్దగా. ఈ పిల్ల my sister was 90-95 అంటే I understood. I thought she was about 65-75 80 ఒకసారి అప్పట్లో 65 ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి అది చాలా. అదే ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ స్కూల్ ఆల్సో వన్, దట్ టు ఇన్ హిందీ. హిందీలో ఫెయిల్ అయిన గలీజ్. హిందీ ఆతా బాత్ కర్నే? అరే చిన్నప్పుడు నేను ఓల్డ్ సిటీలో పెరిగిన, అయినా కానీ హిందీలో ఫెయిల్ అయినా. జస్ట్ ఇమాజిన్ మై పొజిషన్. ठीक है, अभी इस समय से हम थोड़े 5 मिनट के लिए हिंदी में बात करेंगे. Oh my god, that's gonna be hard. నాకు ఫ్లోలో ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది భయ్యా. कोशिश करो. दो शब्द అన్నది నాకే పంచపడింది. ఓకే సో వీడు యాక్చువల్లీ హీ హ్యాడ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ లాంగ్ ఎగో. సో వాడి క్వశ్చన్ అది ఏంటో నేను చెప్తా, దాంతో హీ లాస్ట్ వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వాడి నీ ఇన్స్టా ప్రొఫైల్ చూసాడు. దర్ ఇస్ వన్ ఫోటో నియర్ ద చార్మినార్ వేర్ యూ హ్యాడ్ దిస్ స్కార్ఫ్ హోల్డింగ్ ద కెమెరా అండ్ యూ రీక్రియేటెడ్ ద లుక్. నేను నీది ఒక పోర్ట్రేట్ చేసాను గుర్తుందా? లైక్ very surprised 24 hours project picture. So a picture చూపించి అరే so first he asked, is she the model or is she that photographer, like how do you know? I'm like, she's my friend. Ante like how does she knows photography also? Like have you learned? And so that is his question. Then by mistake అడిగి నువ్వు అడిగేసాను. పర్లేదురా, వద్దు నువ్వు అడుగు. పర్లేదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగేదా నువ్వు కానీ. Now how did photography come into your life? So photography ante again back to architecture and basic design skills. So whenever it comes to any designing, basic design principles will always be the same. And since coming from an architecture also comes with functional and living spaces, but at the end both also meet at a point where it's visually pleasing. Okay. That is where my photography and my architecture meets. And we used to have a subject called architectural journalism in our college. Daniki kuda we tried photography and all. Okay. And after my architecture and lockdown happened and all, I happened to meet photographer friends through online events and all. That is how we used to randomly have this photo walks, photo community walks, Charminar దగ్గర అట్లా. So అట్లా వాళ్ళతో walk వెళ్తూ I started experimenting and learning how to use camera, how to set the frames and all. Atla photography మీద interest and all. And also I'm too much into writing letters and postcards, all that vintage stuff. Old school thing and all. Yeah. So I convert. మన podcast లో కూడా ఒక segment అదే ఉంది. Yeah, we do have. Why are you revealing the surprise? But I like the way she watches her podcast, so she should act surprised though she watches it. But I like the way, one thing I want to say, I like the way you learned how to blend your architect life and your photography. At the end
I put my life, soul, blood, emotions, tears, sweat, everything into architecture. So whatever I do, like any creative, like be it painting, be it craft, be it photography, everything has to come back to architecture and lifestyle, basically. See, at the end, architecture is the space that you live in. It creates who you are. It should reflect your personality. As you said, everything comes to the point of architecture. So, I mean, wall murals, you did it, right? Yeah. So, how that creative process goes for you? అన్నిట్లా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గానే స్టార్ట్ అయితే ఐ డిడెంట్ రియలీ ప్లాన్ టు బికమ్ ఏ వాల్ మ్యూరల్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ ఈవెన్ టు స్టార్ట్ మై పేజ్ ట్రెజర్ ట్రంక్ 360. ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ పేజ్. ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు పుట్ మై ఆర్ట్ అవుట్ ఆల్సో. ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ మై She revealed her page name. So can you please repeat it? Yes. So it's called The Treasure Trunk 360. దానికి కూడా పెద్ద స్టోరీ ఉంది. For everything I have too many long That is stories. actually good. So technically, మాకు అదే కావాలి. if you remember, if you recollect, she's directly telling that she's a storytelling person. Yeah. Architecture is all about Storytelling. telling a story of a person or their life journey or whatever their things. అందుకనే whenever I design spaces also, people will be like, ఈ wall empty ఉంది, ఈ wall empty ఉంది అంటే, I want to leave that wall empty for you to fill that wall with your journey. That's the Everything point. behind represents all the your journey. So these all are gifts true. we got for our show. That's a beautiful crochet, by the way. That's from Vandana. E2 sunflowers. That's not sunflowers. Yeah, these 2 flowers. That is cute. Swarup nunchi. Shastra Swarup Gurtunada, the temple artist. He made that. He made that big painting also, that he gave for integrated our one. show. So the behind Ganesh Right, kada, Vinayak that is by the Kalamkar ani artist. So Manveer is the Manveer artist. ani. That is from Usha. Usha. Edi? Okay. Acha. So that is my mom's brand, which is Okay. called Mama's Miracle Mix. Cute. So Yeah. what does that have? Ante that recipe is from like my family Generations. Legacy. సో లెగసీ నుంచి వచ్చింది. సో మై మామ్ థాట్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ సమ్ డే షీ థాట్ లైక్ వై డోంట్ ఐ ట్రై టు పుట్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ ద పీపుల్. మా ఫ్యామిలీలో వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే బోన్ వైజ్ అయినా కొన్ని విధంగా చూసుకుంటే వీఆర్ క్వైట్ హెల్దీ పీపుల్. నన్ను చూస్తేనే అర్థం. సో అలా I want to get more healthy. That's my... Yeah, actually that will help her a lot. Hey, I am healthy. I'm just not visibly healthy. I wish so. I mean, my family is visibly healthy. I love the way we all troll ourselves. Only self-trolling is allowed in my life. Other people say it. I am like, bro, don't talk to me from tomorrow. Who are you? సో అలా మమ్మీ ఇది బయటికి తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ 23 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్, Yeah. జడీ బూటీ అండ్ ఆల్. సో మా ఆల్ అమ్మకి చెప్తే మెడికేటెడ్. ఇప్పుడు ఒక 10 ప్యాకెట్లు ఇట్లా ఆర్డర్ చేయించేస్తుంది. And you know the You best say part? dry fruit, my mom will like తెచ్చేసి నువ్వు తాగేసి లావైపో. So the best part is I have seen his mom doing it. She did everything. She doesn't have any team. Yeah. So it's like she My gets mom and dad. ఎఫర్ట్స్ నిజంగా చెప్తున్నా కదా, కంపారిటివ్లీ టు దీస్ జనరేషన్స్ చాలా మంది వెన్ దే సీ మీ దే టెల్ లైక్ అన్ని పనులు ఎట్లా చేస్తున్నాను. లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అందరికి కనిపించడానికి నేను ఎక్కువ పనులు చేస్తా, బట్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ లేజీ పర్సన్. లైక్ ఐ డోంట్ నో, ఐ లుక్ లైక్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ టూ మెనీ థింగ్స్. ఐ డూ టూ మెనీ థింగ్స్. మరీ అట్లా ఏం పని పాట లేకుండా కూర్చోట్లేదు నేను. పరిపాటు లేకపోతే పాడ్కాస్ట్ లోకి రాలేదు కదా, ఎందుకు మరి అట్లా? అంతే. పని పాట లేదు అంటే కాదు, ఎంత ప్యాక్డ్ ఉంటే మేడం గారు 7 నెలల తర్వాత నాకు టైం ఇచ్చింది. క్యాలెండర్ లో కూడా అన్ని డేట్లు ఉన్నాయేమో తెలియదు, నాకు ఈ డేట్ వచ్చింది చూడు 25 2025 లో 25. మా మమ్మీని కూడా అలాగే బతిలాడుకోవాల్సి వస్తుంది. సో సూన్ ఐ కాదు, we'll be introducing you to the owner and the of magician of this hard work. Yeah. So అసలు సరదాగా ట్యాగ్లైన్ చెప్పేద్దామా మరి? ఓకే, మమ్మస్ మిరాకిల్ మిక్స్ పియో, హెల్దీ లైఫ్ జియో. క్యూట్. తెలుగులో కూడా యాక్షన్.
మమ్మాస్ మిరాకిల్ మిక్స్ తాగండి, హెల్దీ లైఫ్ పొందండి. ఇంగ్లీష్ ఉంది, ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంది. అఫ్ కోర్స్. హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ మమ్మాస్ మిరాకిల్ మిక్స్, గెట్ యువర్ హెల్త్ ఫిక్స్. Oh, cute. The rhyming so My sings, mom man. is so proud Of me. at this. Of course. Of me. Of course. నేను కాలిపోయి పెట్టుకోవచ్చు. Yeah, please Yeah, make yourself please comfortable. make yourself Very comfortable. much. Like మహానటి ఫిల్మ్ యాక్టర్ పేరేంటి? సురేష్ సార్. కీర్తి సురేష్. కీర్తి సురేష్. వీడు సురేష్ సార్ అంటున్నా. అంటే నేనే దమ్మంటే ఇంకొకసారి క్వశ్చన్ అడుగు. ఫ్లోలో వచ్చిందిరా. సర్లే బిట్టు కట్ చేసుకుందాం. వద్దు వద్దు, ఇంకొకసారి క్వశ్చన్ అడుగు. పర్లేదు, కంఫర్ట్ గా కూర్చో లైక్ కీర్తి సురేష్. ఓకే. వీడి బ్రెయిన్ సెల్స్ చాలా ఫాస్ట్ పనిచేస్తాయి. తెగే వరకు లాగకు నువ్వు, మనం కట్ చేసేద్దాం. లేదు, సో వీడు యాక్టర్ అన్నాడు, యాక్ట్రెస్ అన్నాడు, అందుకే. ఓకే. టింగ్ టింగ్ అని వెళ్ళిపోతుంటాయి. యువర్ జర్నీ ఇస్ లైక్ సో ఫన్నీ, క్రేజీ, అప్ డౌన్స్ అన్ని మిక్స్ ఉన్నాయి అసలు. అండ్ ఐ టెల్ యూ, I know her like maybe few years only. We don't talk much. It's not about you talk daily, you check on that, but did she eat, did she sleep, did she go to office? Have a quality time. నువ్వు ఆ ఉన్న 1 week లో గివ్ 10 minutes, ఆ 10 minutes you spend that quality time, that is worth. So we have that kind of bond. Respecting that, I'm like, నేను ఇప్పటికీ మా మమ్మీ కదా, I have an architect friend. She's in costume designing. She's into social media manager. Okay, she's into interior designer, photography. She's helping me right now. Yeah, but also I would suggest people to not to choose like career options like me. I make questionable life choices. Questionable life. Statement highlight ఉంది. Yeah, my life choices are like అప్పుడప్పుడు నేను, do you even know what you're doing with your life anymore? Kind of things. Most of my choices are like మంచి proverbs, మంచి statements, మంచి memes తీసి పెట్టొచ్చు. Absolutely. నీకు స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చిన one eternity later. Trust me, it's not really healthy. Like it looks fun, joyful, but over the long period of like నాకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్దగా స్ట్రెస్ పెట్టట్లేదు. I don't have to take the responsibility of earning too much of money, giving it to family or something. My family was always like, you be happy, you earn for yourself, నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు, you understand what you're doing. Because even when I go to ask them suggestions or something, they're like, నీకు నచ్చింది నువ్వు చెయ్యు, you know what's best kind of thing. They never decisions. Yeah, ante. But other people have some serious things and serious goals. I also need to take my career seriously. But yeah, explore. Kakpote do all this exploration in like a, put a deadline to that exploration. Brackets lo పెట్టాలి. Yeah, after the deadline, concentrate on some serious earn money people. Focus on the monetization. Yes. Yeah. See, explore. Right now I'm exploring costumes with this internship and all, but at the end my architecture or my designing is going background for me to survive the livelihood and all. Yes. So adi lekapothe I wouldn't be able to afford this fantasy dream of mine of working into films or something. Akkada effort petti adi pani chestundi kabatti idi workout avutundi. Avanni వదిలేసి ఉట్టికి తిరుగుతాను అంటే it wouldn't have worked out. డబ్బులు గల్గల్ అన్న తర్వాత జల్ చేయి. ఇంకొకటి నేను కాపీ కొడతా ఆ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఎవ్రీబడి నోస్. మనకి మంచిగా ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఒక గుండంకుల మధ్యలో వస్తారు చూడు, లలిత జ్యువెలర్స్, డబ్బులు ఊరికే రావు. ఇది అంతే. యూ పుట్ యువర్ బ్లడ్ అండ్ స్వెట్, దాని తగ్గట్టు యుల్ గెట్ మనీ. అంటే బిఫోర్ యూ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ మీ, లైక్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దట్, యూ ఆర్ డూయింగ్, కమ్ అండ్ టాక్ టు మీ. నేను చెప్తా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం నడుస్తుంది, అది ఎంత వర్కౌట్ అవుతుంది అని. బికాస్ ఐ పుట్ ఓన్లీ ఫన్ స్టఫ్ ఆన్ మై సోషల్ మీడియా. నేను రోడ్ మీద కూర్చొని ఏడుస్తుంటే నేను ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాను అని నేను పెట్టను. అప్పుడు కూడా క్యూట్ స్ట్రీట్ లైట్ పెట్టుకుని ఇట్స్ సో రొమాంటిక్, ఇట్స్ సో మూడీ, ఇట్స్ సో వింటేజ్ వైఫ్ అనే పోస్ట్ పెడతాను నేను. బట్ ఐ విల్ సిట్ అండర్ దట్ సేమ్ స్ట్రీట్ లైట్ అండ్ వీపింగ్ లైక్ ఐ కాంట్ డూ దిస్ ఎనీమోర్, ఇట్స్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఐ విల్ బి ద వన్ క్రయింగ్. సో ఇట్స్ టూ డిఫరెంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, వాట్ ఐ వాంట్ టు షో ఇట్ టు ద పీపుల్ అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు కీప్ it to myself. Right. Yeah. Because when you put things on social media, I feel even you should have some kind of 20 to
10 to 20% of your privacy where people should not know. When I joined Vaidyanti, it's a really big thing, but I have never posted on social media. This podcast will be the one where people will actually get to know. And I guess And also I'm not having that important role also to say that I'm just an intern. Like, it's a big ocean and just a tiny little drop. But being a part of that ocean, even though you're a tiny little drop, is a great opportunity you have. Yeah, it's not easy. Yeah. And inkokati, నేను నీ వాల్ మ్యూరల్స్ చూస్తా అండ్ లెట్ us say photography. So anything, I consider that it is a project. Okay, so you do a wall mural, that's a project for you. You do a street photography, that's a project for you. Or you design a costume for an actress or something. Photography, I never did it like in a commercial space or and something. And duty of responsibility to complete. So before you start anything, let it be in any sector you are experienced, what is your daily go-to ritual? And your go-to ritual before you start anything. Checklist. Yeah. So Adi, like, if you could give some insights so that our audience could understand. I believe like you shouldn't use Pinterest or any visual references before you start ideating. Okay. First, what I do is whatever the client, like, leave about my personal creative paintings or something. But like, I do most of the paintings like నా కోసం నేను చేసుకునేవని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక థాట్ ఇట్లా బ్రెయిన్లో ఒక పెద్ద చెక్ లిస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడన్నా చేస్తే బాగుండు అట్లా ర్యాండమ్ పాప్ అయినవి ఐ డూ ఫర్ మై సెల్ఫ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్, don't think like yourself. Go with a blank brain. Listen what the other person is saying and what they want. See, I come from a two different spaces of being an artist and being a designer, and both are completely different. Though it comes from a creative space, because art is something I do for myself. అది నేను ఎగ్జిబిషన్లో పెడతాను. పీపుల్ హూ ఎవర్ దే కమ్, ఇఫ్ దే సింక్ టు మై ఆర్ట్, దే విల్ బై ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ నో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిజైనింగ్, ఐ ఆమ్ కంప్లీట్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. నువ్వు చేసేదే వాళ్ళ కోసం. దాంట్లో యూ జస్ట్ నీడ్ టు add your essence. But you're designing it for that person, their lifestyle and their home or their brand that you're building. Yeah. So you shouldn't be selfish enough to think that ఇట్లానే బాగుంటుంది అంటే క్లయింట్కి అది వద్దు. దట్ పర్సన్ వాంట్ సంథింగ్ ఎల్స్, గివ్ వాట్ దట్ పర్సన్ వాంట్, బట్ యాడ్ యువర్ ఎసెన్స్ టు ఇట్. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఫుల్ఫిల్లింగ్. సో బోత్ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ లైక్ pen, paper, not even digital. I want the hard copies, like book, pen, paper. And also before you sketch something, verbal notes you need to write. Like if you're describing a place, understand what kind of a space that want. Like when it comes to interior designing, understand the person's lifestyle. Okay. Like పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఆ మనిషి ఏం చేస్తాడు, వాట్ ఆర్ ద స్పేసెస్ దట్ హీల్ బి గోయింగ్ టు. లేవంగానే విల్ హీ డూ యోగా, దెన్ గివ్ హిమ్ ఏ యోగా ఆర్ మెడిటేషన్ స్పేస్, ఆర్ విల్ హీ go for a walk or something, or will he be like exercising or gym equipment or something. So understanding the lifestyle is what, like లేవంగానే ఆ మనిషికి కాఫీ కావాలి అంటే give a coffee machine space in his room. It's a lifestyle that we are trying to like. So basically architecture and interior designers look, there are different concepts. What I follow is functions follows form. Oh, yes. So first you understand what is the functionality that you need to be fulfilled in that like area. నీ లైఫ్లో ఏమేం ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయి, ఆ ఈచ్ ఫంక్షన్స్కి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ దట్ యూ నీడ్, and how do I put all of that space together, and that is where you get your home. That is where the plan becomes. Interior designing comes when the texture adds to it, color adds to it, material, mood boards and everything. And also the one most important thing that I would like to say out loud is interior designing and interior decorating are far apart. Oh, yeah. Please just don't mix them. Designing is something which you design with zero blank thing. Yes. Decorating is something where you just pick things from the market and you arrange it in a way that the person wants or visually beautiful.
దాంట్లో కూడా ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, బట్ డిజైనింగ్ ఇస్ సంథింగ్ యూ లిటరలీ క్రియేట్ ఎ ప్రోడక్ట్. Yeah. సో me watching a reference and painting is my practice session. Okay. My actual paintings are something that like with no reference నా మైండ్లో వచ్చింది, ఐమ్ జస్ట్ ఐదర్ గోయింగ్ విత్ ఎ ఫ్లో ఆర్ ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఒకటి డ్రాఫ్ట్ చేసుకొని పెట్టుకొని పెయింటింగ్ విచ్ ఐ కంప్లీట్లీ క్రియేటెడ్ దట్ నో బడీ ఎవర్ కెన్ ఎవర్ డూ దట్ అగైన్, ఆర్ ఈవెన్ మీ ఐ కాంట్ డూ ద సేమ్ పీస్ అగైన్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ద క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్. ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కి ఇంటీరియర్ డెకోర్ కి డిఫరెన్సెస్ మంచిగా చెప్పినావు. అండ్ ఐ లవ్ ద ఫ్యాక్ట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ పీపుల్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ నాట్ ఎవ్రీ ఆర్కిటెక్ట్ ఈస్ అన్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్. దేర్ ఆర్ లైక్ మెనీ సెగ్మెంట్స్. Yeah, some people choose not to do interiors because they like to plan the space, not just design walls or something. There are too many of my juniors, my friends, and also not every architect can be an artist. Apart from all of this, you have your own brand, you have your own company. Yeah. What is it about and what's the name and what's the story behind it? So basically చాలా చేస్తుంటాను కదా. I wanted at some point, ఇప్పుడు ఎవరన్నా వచ్చి నా దగ్గర నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఈవెన్ ఐ డిడెంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. సో టు గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఐ స్టార్టెడ్ decluttering all the things that I do. Okay. So one day I sat and I was making a list of what all things I can do. Like graphic designing, logo designing, architecture, interior. So atla segregate cheskoni I started a parent company along with my sister, which is called Mannem Creations. Mannem, that's our surname. So మా అక్కనే పార్ట్నర్ కాబట్టి we started that Mannem Creations అని. Under that I have 4 different wings that I have segregated, that all the kinds of work that I do. The first one is the Third Rule Design Studio. Oh. Sorry, the Third Rule Design House. Okay. So the name itself has a lot of meaning. That is where all my architectural interior design goes on. So in that I work along with all my college friends and all, partnering with other architects, designers, collaborative works avanni. So the second one is the Treasure Trunk 360. That is where all my artworks and crafts going. And the tagline is like anything and everything from anywhere and everywhere. So I collect the reference and inspiration from all over the world, and I have this one dream of incorporating all my art into architectural living or whatever, like it should relate it to humans. At the end, art should be included in human life. Daily life. That's the goal. And also to everywhere and anywhere, because all of my paintings, photographs, everything, I convert it into postcards, so that even if I don't get to travel the world, my art needs to travel the world. Oh, wow. And that is where the 360 in the treasure trunk comes from, because 360 degrees of the earth globe. So meaningful. The third one is Kaliyug, which is a clothing brand and apparel, not technically clothing, but I'm trying to experiment with apparel, like what fits on the human body and how should I go in. It's like the essence of today and the allure of tomorrow. Wow. So what I want to create is, I don't want to create something which is fast fashion. Because you have already too many things. Why do I want to get into that rat race? I want to create a space or a piece where you can blend it into your existing wardrobe or something. So for that, the research and everything is going on, and that is where the Kaliyug, everything changes like today, tomorrow. But I want to create that monotonous whatever. And the fourth one is Social Ink. Oh. So that is where my branding, logo designing, social media, digital marketing, and event organizing, that socializing space work on. So right now, working on all this and working, 4 different brands, working with Aarohi, doing my internship and experimenting costumes and learning that process, filmmaking there. So Actually, I want to manifest here one thing. నేను టేబుల్ పట్టుకున్నా నువ్వు. Wood, touch wood. That, coming, ante, whenever this time, ante, times fashion week అయినప్పుడు,
నీది అంటే ఆబ్వియస్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్ అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ డిజైనర్స్ యొక్క షోస్ జరుగుతాయి కాబట్టి అలా ఒక షో నీది జరగాలి, ఒక షో వీడి జరగాలి. Manifesting it. Let's do it together. అండ్ హీల్ బి కన్ఫ్యూజ్. నేను ఏ షోకి వెళ్ళా ఇప్పుడు, ఆకాష్ షోకి వెళ్ళాలా, జో షోకి వెళ్ళాలా, అంత కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్. నేను VIP లో ఉంటా, సో ఎవడు ఆపలేదు నన్ను. This is our ritual or thing of our show. It's a ritual of our unlimited episode. Your episode, like whatever, we always ensure we manifest the best for our guest. Yes. Thank you so much. Yes, I believe that manifestation. Actually, works today one manifestation worked. Not manifestation. I'll not use the word exact manifest. Equivalent to that, because 4 months before, when I asked her to come, she's like, I know, I have some tasks. After that, I'll come. I'm like, okay, fine, take your good time, but I want you to be the guest on my show, no matter what. That is in season 1, and you will be my guest on every seasons. You are in that list. She's like, okay, but this time I'll see. I can't assure you. One random time, out of blue, in the office, she texted me, "Arey, no, nosta, but I want that to be a 25th episode, or it needs to be released only on Christmas." Like, I didn't Abbuto maatladta. I'm really not sure, because things are very puzzled. Manaki, how we used to do back-to-back shoots and all, arranging everything, ensuring our audiences love our talk and everything. Like, okay, let's try, let's see, let's hope for the best. I was in that hope. If you realize 25th episode in 2025. And as per her choice, it will be released on 25th December. Yes. Me being obsessed with dates and numbers, I'm the happiest to be. Late ga vachina parledu. I am satisfied to be here. Late ga vachina latest ga entry istaru. Nice one. Nice round. So, and also happy Christmas to everyone. Yay, Merry Christmas. Merry Christmas. So on that note, we'll go for the next segment, which is called Quick Bites. Okay, here it goes. Either this or that. Okay. Detailing or minimalism. Detailing. Intuition or planning. Planning. Digital or traditional art. Traditional. Street mural or indoor mural. Street. Travel shoot or studio shoot. Travel. Good. Next, fun normal questions. 3 words that define your art style. I can't define in 3 words, but I can spot when I can see something. Okay. That it's me. Anna vibe. Okay. Mornings or late nights for creating. Late nights. Here, Color you never get tired of using. Black. Green. One tool you cannot work without. Pencil. Okay. Your comfort art form, mural, costume or photography. Your comfort level and paintings. First paycheck as an artist. What did you do with it? We went. Chip. As an artist, we went to a Goa trip, which I wouldn't like to talk about. It's okay. You went to a Goa trip. Yeah. One creative habit people find weird about you. I don't reveal my creative habits out. I never say. Okay. One collaboration you dream of. Working with Krisha Bajaj. Oh. Dude, I love you for that. Neeku telusu kada Krisha Bajaj? Yes. Oh my God. Her aesthetics, her vibe, that is somewhere I relate to. Dude, that was a whole level vibe. And also, I really wanna address this one person. This person is where who inspired me to make my first mini painting. Like, college tarvata, I didn't do anything much. I was just going through random Instagram and all. I saw one art piece, like a mini painting, and I saw this one person account. That person inspired me to remake her whatever she make, and that is where the whole thing started. Oh, nice. Her name is called Namrata. She's a doctor, she's a traveler, she's a writer, she's an artist, and her page is called The One Mixtape. Oh wow. She is the starting point of my whole journey into of all this art or social life Then or you need to socializing. thank her directly now. Yeah, thank you so much, Namrata. It boosted you. Yeah, and that first painting was Hogwarts Castle. Bah. Oh, okay. That was a Hogwarts She's a Castle. Potterhead, by the way. Me too. Nice. A trend you secretly love. Black and white photos. A trend you wish it would disappear. Aesthetics.
Yeah, people using the word aesthetic. I want people to forget that word for a few years. If not an artist, what would you be doing today? First of all, I'm not an artist, I'm an architect, so. Mic drop. I always introduce myself as an architect because that is where 5 years, bro, sorry. I want to recognize like an architect. Okay. Your 2025 creative prediction in one sentence. It wasn't amazing. So, Okay. my 2026 goal would be like getting back to my old self. So that's it for the quick bites. We have got a lot of information. The one thing I would like to conclude is like, be happy. Whatever you are doing, just try to enjoy it. Sometimes you need to look at the bigger picture, and even though there are hurdles, work through it. But once if you get the feeling like దాని తర్వాత నీకు చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అని అనుకొని, don't put yourself through a hard time. Once you get the gut feeling like something is going wrong, take a stand for it, own those things. So keep exploring, keep meeting new people, go to new places, explore art, explore creativity, explore life, and yeah, be happy at the end. Vista Velvet homemade candles made with love. Too much of love. This is JYOSHNA MYTHILI. I'm an architect, designer, and an artist. Subscribe to Tangent Factory and stay tuned to Unmuted.